which point should we start, by the invitations or by the product better? Начнем с приглашения или с продукции? Our man told about inviting. How better invite people for our business? Yeah, good. Let's start. And then, Natalia, it's up to you from here on. Okay, so I want to make this a little bit interactive, if it's okay for you. Yes. Mm-hmm. Good. So tell me a little bit more, please. What kind of events do you make? Because I know you make live events and online events. How are your event system, or how is your event system looking like? Расскажите, как выглядит система ваших мероприятий в Healy. Я знаю, что у вас есть живые мероприятия, и знаю, что есть Zoom-мероприятия. Познакомьте меня с самой системой для того, чтобы было легче рассказать о том, как лучше делать приглашение. Наташа, ты уже можешь сразу отвечать, что we use both direction, online and offline. Также, сейчас, у нас есть партнеры из Германии, Натали Петерс, у нас есть партнеры из Казахстана, это лидеры команд, я предлагаю вам тоже включиться, Калам Кас, Натали. Что для вас важнее, онлайн или офлайн мероприятия? Мне важны оба. Kataline, we have here two kinds of events, both online events and offline events, as some of our leaders are from the other countries. We have a leader from Germany, Natalie Peters, and we have a leader from Kazakhstan. That's why we need examples of invitations for both kinds of events. Because we have actually active both kinds of events, online and offline. Okay, that's actually fantastic, because that's the best way one can do. Ну, это хорошо, это самый лучший способ, когда есть оба варианта мероприятий, что и онлайн можно слушать, и вживую можно прийти общаться. Okay, so as you know, network marketing is always about building connections, building relationships. So this is where I would like to start with invitations. Как вы знаете, сетевой маркетинг – это в первую очередь построение контактов и построение отношений, поэтому это то, с чего я начну рассказывать о приглашениях. So a very important part, a crucial part actually of your business is building connections to new people, getting to know new people and building your network of social relationships. В первую очередь любые приглашения начинаются со знакомства с новыми людьми и с постройки своих собственных социальных связей. This can be done as same as your events, both online and offline. Это можно делать точно так же, как и ваши мероприятия, и онлайн, и офлайн. So now, if we especially want to talk about the coach module, what would be a way to get to know people who are interested? Ну и в контексте уже коуч-модула, то что нужно делать для того, чтобы найти заинтересованных людей? Of course, building relationships and getting into networks of people who are involved or interested in coaching. Соответственно, строить отношения с теми людьми, которые заинтересованы и которых уже интересуют какие-то тренинги. Ну, коуч-модул – это тренинг-модул, поэтому те, которые уже интересуются какими-то тренингами. So if I would be you and I would like to sell coach module, I would start to write a list. Если бы я хотела продать коуч-модул, я бы начала с составления. At first, about channels. So where could I get to know people who could be possibly interested either in coaching or, coaching as a client or as a coach? Да, со списка каналов, куда мне нужно попасть для того, чтобы найти там людей, которые заинтересованы либо в коучинге, либо в том, чтобы самому быть коучем, ну, тренером. Okay, so first of all, maybe I would like, I would search through my
friends on Facebook, Instagram, LinkedIn, in my telephone and email list, and I would search for coaches. Пересмотрев все свои списки контактов в социальных сетях в телефоне, я бы выбрала в первую очередь тренеров, тех, кто уже занимается коучингом. And then I would search online. First of all, I would do it online. I would search for different communities of people interested in any kind of self-development. Потом я бы поискала в социальных сетях различные сообщества людей, которые заинтересованы в собственном развитии, в развитии личности. So I would make a list of these people who are coaches. I would make a list of groups of people, groups of coaches and groups of people who are interested in coaching, self-development, anything. So you can find a lot online. То есть в первую очередь это мои контакты тренеров. Вторая часть списка – это группы людей, которые заинтересованы либо в коучинге, которые сами коучи, либо те, которые ищут развития собственного и поэтому нуждаются в коучах. I would enter Facebook groups as well. And first of all, I would attend events related to coaching, self-development, like money or financial awareness, any emotional awareness, and kind of things. I would attend these events. Ну и кроме просмотра таких групп в Фейсбуке, я бы еще посетила некоторые мероприятия, на которых происходят финансовые тренинги, тренинги по психологии. То есть вот такие мероприятия, где собираются и коучи, и люди, которые хотят получить какое-то наставление. And then once you attended these kind of groups, your next task to do is to build connections. So this is where we start. We want to build connections. Ну и во время посещения либо групп в социальных сетях, либо мероприятий, которые на вот такую тематику проводятся, там есть возможность строить вот эти контакты социальные, знакомиться с новыми людьми, которые вот в этой сфере именно заинтересованы. Okay, so actually your goal is to find and to reach out to like-minded people. This is how you build your normal Healy word network and business, and this is how you do with coaching module as well. Ну, то есть цель построить новые контакты с людьми, точно так же, как вы делали продавая Healy, точно такой же процесс и для продажи Healy Coach может быть. Then the next step is that you want to secure or attract the possibility to reach out to someone face-to-face or to any virtual conversation. So you want to build the possibility of a conversation. Так вы можете построить возможность для разговора с такими людьми на мероприятиях именно, то есть уже более личного разговора с визуальным контактом, с более близким соприкосновением. So there are more channels and ways how to do that. These are kinds of normal marketing channels. Ну, то есть вот такие способы, вот такие каналы используются. Это довольно обычные каналы для любого сетевого маркетинга. This can be traditional marketing, outbound marketing, and digital or online marketing. Traditional, outbound, and digital. Это может быть традиционный маркетинг в социальных сетях и about digital. Outbound is everything that goes out from you. И outbound marketing. No problem. I will explain that. Он так и звучит. No worries. Okay, so traditional marketing channels include like face-to-face marketing when you sit with your normal direct network. Первый вариант маркетинга – это когда вы напрямую общаетесь с людьми, напрямую рассказывая им о том, что вы продаете. So you reach out to someone you already know. This is what I mean by that. Вы достигаете того, кого вы уже знаете. I will also tell you how. Don't worry. Just go. Try to find a structure.
Okay. Or you can attend organized events. Ну или посещайте уже организованные мероприятия, где есть уже люди. Of course, now we don't have so much live events, but you can attend it online, and you can also get in touch online with anyone else who is attending that event. Может быть, сейчас нет возможности посещать так много мероприятий офлайн. Можно посещать онлайн-мероприятия, и там уже из списка людей, которые там есть, обратиться к кому-то лично. Traditional marketing would be also if you would create any flyers or stuff like that with your information. Ну, к традиционному маркетингу относятся еще флайеры, которые вы там разработали и кому-то дали. Okay, the outbound marketing channels includes the most common things used in network marketing. Исходящий маркетинг использует все каналы, которые доступны в сетевом бизнесе. What I mean here is emails that you send out and telephone calls that you start. Имейлы, которые вы отправляете, или ваши исходящие телефонные звонки, инициатором которых вы являетесь. For example, I don't know how many of you have been involved in network marketing earlier, but myself, I started with fully just working by telephone, making calls. Я не знаю, с чего начался ваш опыт в сетевом бизнесе, но моя профессиональная деятельность началась с исходящих звонков, когда мы сидели и звонили. Thank God, right now we are in 2021 and we have much more possibilities. But later on, this was the way how to do network marketing. К счастью, сейчас 2021 и уже намного больше способов, чем телефон, есть для того, чтобы достигать людей. Right now, actually, we don't use the phone so much. So actually, if someone is calling me, I'm always like, what's wrong? What's the reason that someone called me? Something must be wrong. You know, it's just so scary. Поэтому, когда сейчас звучит входящий телефонный звонок, в первую очередь думаешь, что что-то где-то случилось, кому-то что-то очень срочно надо. Это так страшно, когда звонит телефон. Anyway, it's still working. But actually, I always suggest if you want to call someone, send the message before. It's easier. Поэтому сейчас я всем рекомендую, если вы хотите кому-то позвонить, лучше предварительно отправьте сообщение. And then actually it's enough to say, I have something crazy exciting to tell you. When can I call you? That's it. Достаточно просто написать, у меня есть интересная, волнующая информация. Когда могу тебе позвонить, рассказать об этом? Or you can always say, I got introduced to something which I think would be very interesting for you. Ну или сказать, слушай, я кое-что узнала, и мне кажется, что тебе будет это точно интересно. Когда можно с тобой связаться и поговорить об этом? We'll give you a call at the end of this week. Мы позвоним в конце этой недели. And then it's already done, so you don't have to be afraid. Like, you know, you call someone you haven't talked to since a while. It's like, what is wrong with that person? I mean, we don't talk by the phone normally because it's not so usual anymore. But if you send a message in advance, it's fine. Ну, звонить кому-то, с кем вы давно не общались, это странно, это необычно. Но когда приходит сообщение от кого-то, это как будто подготавливает человека и не выглядит так некомфортно. И в этом нет ничего такого сверхъестественного, это просто сообщение предварительное. Actually, what I really like to do nowadays is to make these calls on Messenger because it's always like a bit more fun. Like, yeah, I see you there and I see you there and how are you? We haven't seen each other since. So it's a bit more fun than just like calling. Я предпочитаю звонить, используя мессенджеры, потому что есть возможность пообщаться, увидеть друг друга. О, мы так давно не виделись. Это более близко и более эмоциональнее, чем звонить просто по телефону, когда мы друг друга не видим. But still not so official as if I would say, I send you over a Zoom link and this at this time and you want to attend, because it's again like a next step somehow.
Ну, и это не так официально, как Zoom, когда приходит ссылка с точным временем, и вот человеку надо точно в это время прийти, перейти по ссылке. Это более дружелюбно, чем ссылка Zoom. Okay. You can also send out emails. Можно также писать имейлы. The very, very important thing by emails is that we have these so serious GDPR regulations that we have to be careful. Когда мы пишем имейлы, надо быть более внимательными с всеми правилами, которые стоит соблюдать при написании имейлов, чтобы писать только то, что нужно написать. So if you want to do emails, it's a fantastic thing to do and still works today. So it's not dead, it's still working. Имейлы до сих пор работают, несмотря на то, что письма — это довольно устаревший способ, это все равно еще имеет место быть. But you want to make sure that you only send emails to people who opted in, so who are in any way subscribed to your email, so that you are allowed to send them something. Ну и письма лучше писать тем людям, которые есть уже в вашем контакт-листе, которым вы уже писали для чего-то, которые знакомы с вашим email-адресом, и чтобы это не воспринималось как какая-то ненужная почта. And if you have an email list, you always have to make sure that they can unsubscribe very easily from your mailing list. Ну и когда вы делаете рассылки, то обращайте внимание на то, чтобы у ваших адресатов была возможность отписаться от рассылок. And please always be transparent about who you are and what you offer. Всегда будьте максимально прозрачны на тему того, кто вы и что вы предлагаете. So don't start any email or conversation with some bullshitting like, hey, you just won 2,000 euros, open this email and you will know how, or things like that. You know, there is a lot of this and I think it's very bad. Не начинайте с вот этих агрессивных фраз. Хочешь заработать сколько-то там долларов, сегодня у тебя прекрасная возможность что-то выиграть, получить. Такого очень много, это очень распространено, и это очень плохо воспринимается. Because, you know, many people are a bit afraid of telling who we are and what we do because of being ashamed of network marketing and things like that. Многие из нас немного стесняются того, что мы в сетевом маркетинге работаем. But I think no relationship can be long-term and successful that starts with a lie. Потому что, ну, и начинаю как будто скрывать эту информацию о том, что это сетевой маркетинг, но я верю в то, что любые отношения строятся в первую очередь на правдивой информации, и никакие хорошие отношения не начинаются с лжи. I will show you what kind of emails you can send out if you want to, but now let's move on to digital marketing. Я могу прислать варианты, примеры имейлов, показать, о чем я говорю, а сейчас переходим к диджитал-маркетингу, к цифровому маркетингу. To this, I want to ask you, who of you is having maybe an own Facebook page, I mean like a corporate page, a Facebook group, who is in LinkedIn or Instagram activity? What kind of social media or online activities are you doing right now? Хочу сразу спросить, узнать, у кого есть Facebook-страничка, организации, страничка не личная, может быть, LinkedIn или какая-то Instagram-страничка по типу предприятия, а не личной странички. Есть, у нас есть, называется страничка Healy to go. Ну, тоже связано с Healy, Instagram, да, Instagram. И Facebook. Yes, we have such pages in Facebook and in Instagram, Healy to go. Okay, fantastic. And we also have our page in Instagram and Facebook, Healy Club. But our partner Healy to go have a lot of followers. A lot of yes. How much? Сколько у вас? Чуть-чуть меньше 6,000. 5,000. Almost 6,000 followers on Instagram page.
Okay, that's amazing. What do you do with these followers? Что делаем мы с этими последователями нашими в Инстаграме? Что делаем? Делаем сторис, делаем посты разъяснительные, то есть больше информации разъяснительной, как бы ведем, да, и с людьми, которые... Подождать, да, Наташа, или можно... Не-не-не, я слушаю внимательно, запоминаю, с людьми, переведу. которые дают фидбэк, ну, мы продолжаем разговор, ну, диалог, скажем так. First of all, we inform our followers by stories, by making informational posts about the Healy, about the products, the programs, and we also try to connect with people who give us the feedback about the information we post. Very good. That's very, very good. A question: are you inviting them to any events? На мероприятия вы приглашаете своих фолловеров? Не каждого отдельно, мы просто делаем отдельные посты, которые, ну, с открытой информацией приглашаем. А может Каталин посмотреть? Да, а можно попросить Каталин как-то свою оценку дать, да, и фидбэк нам по нашей страничке, возможно, какие-то... Можно мне написать в личку, советы, чтобы она изменила или добавила. Да. We don't make personal invitations, but we make posts about events which are possible to view by all our followers. Also, Kataline, would you please give your opinion about our Facebook page? Can you check it when you have time and write your feedback to Marina? Of course, Marina, just send me the links. Unfortunately, my Ukraine knowledge is a bit like not the best, but I will try my best to understand. Actually, Facebook translates the page, so it's Instagram page. Instagram has auto translator now. Send me those pages. А можно еще Каталин вопрос задать? We have a question, Kataline. Would you please? Oh yeah. Да, мы сейчас говорим о модуле коуч, да, и, конечно же, это сейчас тема номер 1, коучинг, там, развитие себя и прочие вещи очень интересные, но мы привыкли мыслить стандартно, да, и для многих людей коучинг – это вот пришел человек, рассказал, что делать. Что нужно сказать человеку, чтобы тебя не восприняли как, не знаю, инопланетянина какого-то, что какой-то прибор тебя там будет совершенствовать. Вот что такое понятное нужно конкретику, сказать, да, да, чтобы пригласить там либо теплую аудиторию, либо вообще там в каких-то сообществах, да, новых, которые на нас не подписаны, не знают о нас ничего. Kataline, a question from Inna. Well, actually, self-development is a very popular subject nowadays. So a lot of people involved are involved in the self-development. But can you give us any examples of simple, understandable suggestions which can be told to the interested people, whether they are warm contacts or cold contacts, to invite them and to form this first interest to the product, not mentioning the Healy device, not mentioning the Healy at all, just simple suggestions about coach model. Yes. Special about coach model. Okay. Let's stay by this Instagram page or Facebook, doesn't matter. So if you have 5,000 or 6,000 followers there, for sure I would share. Well, it can be a story or just make a very short, like IGTV video. Yes, Instagram, yes. And tell them now you can apply for a free analysis. You can say like energy field or energetic analysis or bioenergetic analysis, or you can also say that you can apply for a free bioenergetic field coaching session. Вы можете предложить человеку через пост, ну или вашей аудитории предложить через пост зарегистрироваться на диагностику своего биоэнергетического поля, своего bioenergetic field. What else? I'm sorry.
Like you can always say swipe up or click if you are interested in a holistic coaching solution. Зарегистрируйтесь на диагностику, если вам нужны какие-то решения по вашему биоэнергетическому полю или здоровью. То есть если вы в поиске решений каких-то. Or you can say like, there is an invitation to a free session to improve your mental, emotional or financial health, for example. Ну или же еще вариант, запишитесь на бесплатную сессию по развитию вашего ментального, финансового и социального здоровья. Or would you like to learn more about energetic wellness? Хотели бы вы узнать больше про биоэнергетическое благополучие? Or you can say like, well, who is interested in having an energy field reading or energy field analysis? Кому было бы интересно научиться делать биоэнергетический анализ или биоэнергетическое считывание? Как делать биоэнергетическое считывание, биоэнергетический анализ? Or you could say, if coaching or self-development is such a popular topic, you can say like level up your self-development with quantum technology. Заинтересованным в сфере собственного развития можно предложить повысить свой уровень обізнаності по-українськи своего биоэнергетического поля. Or you can say, or you can send out, or you can always say, just click if you are interested. Можно предложить, щелкните здесь, если вы заинтересованы. In having a free scan of your own personal information field. В вашем персональном сканировании информационного поля. To discover the blockages that чтобы открыть какие-то блоки, which are holding you back from achieving your goals, которые удерживают вас от достижения ваших целей. Or you can always say like, would you like to learn more? Или хотели бы вы узнать больше about frequency technology, про технологию частот, to improve your self-development or self-awareness, чтобы развивать ваше восприятие, собственное восприятие, вот так, чтобы частотные технологии и как они вам могут помочь развивать собственное восприятие или информацию о себе, знания о себе. Благодарю, Каталин. Мы многие из этих инструментов, которые вы перечислили, уже используем. Да. Но чуть-чуть вопрос тогда я скорректирую, да, потому что не совсем получила ответ. Как объяснить простыми словами, что происходит с человеком, когда он использует модуль коучинг? Или не объяснять? Или не нужно объяснять. Вот, ну, не все мыслят понятиями энергии, да, на таком прям уровне, чтобы вот поверить сразу, да, вот как интерес развить, что нужно сказать? Инна, можете вот первую часть вашего вопроса повторить? Там просто мысль очень четко прозвучала, то, что именно для перевода. Хорошо. Что происходит с человеком при использовании модуля коуч? Как объяснить, вот что человек, что с ним происходит? Что у него меняется, когда он использует? Okay, first of all, Kataline, thanks for your answers. Most of the instruments we already use with our followers in Instagram, but
we have a very specific question about the coach model. What happens to a person while using coach model? What change? How the coach model has its influence to mental health and physical health? How to make a suggestion about this influence with a simple, understandable words. Почему модуль коуч, а не какой-то коуч-человек? Why we use coach model with Healy, but do not use a person as a coach? Okay, it's a very simple answer because the coaching module, just as it's doing its job by, for example, by an aura analysis or any resonance analysis, it can find things in our information field which we are not aware of, because this is in our subconscious mind or just in our information field. Почему важно именно коуч-модул? Потому что он может находить ту информацию о нас на подсознательном уровне, которая будет спрятана от коуча-человека. Коуч-человек не может так анализировать нас, как делает это коуч-модул, так как коуч-модул считывает наши частоты, а коуч, как обычный человек, он может нас просто послушать и сделать какие-то свои собственные выводы просто о нас. То есть коуч-модул — это более глубокое, то, что скрыто от человека будет. I always like to say, when you are by a coach and this coach is asking you questions, you can only give the answers which you know, which you are aware of. Да, всегда делаю акцент на том, что когда вы работаете с коучем или занимаетесь с коучем, вы даете ему ответы на те вопросы о себе, которые вы сами знаете, в то время как коуч-модул знакомит вас самих с тем, что вы еще о себе не знаете. But using the quantum sensor and the Healy, which is communicating with my information field, well, most of the time it knows things about me which I'm not aware of. Квантовый датчик сенсорный, который считывает мое биоэнергетическое поле, знает или может узнать обо мне намного больше, чем я знаю о себе, и могу дать коучу-человеку ответы о себе. And I think you all have already your experiences with the normal Healy resonance analysis, which is sometimes also like scary, like how does it know? And it knows. So it does the same with coaching. And I will give you another example. Я думаю, что у вас у всех уже был такой опыт с диагностикой резонанс нашей, что диагностика показывает вам какие-то результаты, и вы удивлены, как, откуда он знает. Ну, и вот так можно описать и работу коуч-модуля. Or just like an example, when you, let's say you go to a coach because you don't earn enough. That's an example. Например, мы обращаемся к коуч-модулу с проблемой «я недостаточно зарабатываю». Then the coach can start to analyze, like, how much do you want to work? What do you do in your job? How can you perform better? Etc., etc. Ну и коуч-модуль начинает анализ с вопросов, где вы работаете, чем вы занимаетесь, какие инструменты в своей работе больше всего задействуете, ну и такие подобные вопросы этому. But you know, not earning enough money can have several reasons which are in your subconscious programming. Но иногда причины зарабатывания меньше, чем хотелось бы, они находятся в нашем подсознании, а не в каких-то объективных причинах. Like, what do you think about money? What do you think about yourself and self-worth? What do you think is available to you? Например, как вы вообще оцениваете деньги? Что вы думаете о деньгах, о том, как вы оцениваете себя, стоимость себя и своей работы? What's in your subconscious mind? How would your life change if you would earn more? Would it be good for you? Or maybe you have some scary things in your mind, etc. Many, many things which are hidden sometimes as reasons. Очень много находится в нашем подсознании причин, что я бы сделал, если бы зарабатывал больше.
То есть причины, которые они не на поверхности, они в нашем подсознании. Для чего я использую деньги, если я буду зарабатывать больше? Это тоже внутренняя причина, внутренняя мотивация, а не то, что мы можем уже сейчас сказать тренеру. And the Healy coach module can find these roots of a given problem, like why is it there? Things which are hidden somewhere in our subconscious or information field, and you just make an analysis with this coach module, and it gives you the why is it so. Please, Kataline, can we use a little bit shorter sentences? My memory is very short. Yeah, I'm so sorry. I'm so sorry. Yes. I was like, the Healy coach module can find these hidden reasons, like why is it so. Да, coach module, он помогает найти причины в нашем подсознании, нашей ситуации, почему мы сейчас меньше зарабатываем. Was it somehow the answer that you were searching for, or should we find another way to talk about it? Инна, смогли мы найти ответ на вопрос, или нужно еще с какой-то стороны рассмотреть вопрос для того, чтобы более глубже ответить на него? Amazing, Kataline. Thank you so much. You're very welcome, and feel free to ask these questions, whatever it is, because therefore we are here. Спрашивайте, это то, для чего мы собираемся. Я рада отвечать на ваши вопросы. Okay, so I really would work with these kind of invitations, and I will. Я бы поработала с этой категорией приглашений. You could do it like each week or every second week to organize kind of events, so you can get some momentum, some movement towards these events. Каждую неделю, каждые 2 недели делать какие-то мероприятия, где вы можете по чуть-чуть давать информацию. Like you would maybe open a normal, very simple Google Calendar, and you say that you can reserve your spot in these 2 days for a free coaching session. Ну, например, Google календарь, и вы успеете зарезервировать свое место на бесплатную тренинговую сессию. But of course, at first you have to learn how to use the coach module. Ну и, конечно, нужно научиться пользоваться самим коуч-модулем. Because you really want to deliver huge value with these free sessions. Потому что можно получить, можно доставить людям, показать людям большую ценность вот этих вот бесплатных сессий. Но только так, если сами мы можем хорошо пользоваться коуч-модулем. Because your goal is with these free sessions that you can show them how to Healy works, so they fall in love with the product. Ну, потому что цель сессии — показать, как работает Healy, чтобы человек мог влюбиться в эту технологию. Yeah, this is what I would do if I would have such a huge Instagram page in this topic. Это то, что я бы сделала, если бы у меня была такая огромная Instagram-страничка, как у вас. Спасибо огромное, Каталин. Вот пишут много благодарностей. Благодарю и ждут базовых, как пользоваться коуч-модулем. Just a moment, Kataline, I want to open the chat, so... Okay. Thanks a lot, Kataline. Very welcome. All people send very thankful for you, and we would like to know about coach model something. Okay, good. I have a presentation for that. Сейчас будет презентация. Just a second, because I don't find it, but I already prepared it, so I will find a way. Yeah, here it is. Если у кого-то уже есть коуч-модуль, можете его открыть, может тоже начать попробовать. Каламкас, если можете сейчас включить коуч-модуль, может быть, вы сразу бы
практиковались в том, что, что будет Каталин задавать. И задавали вопрос. Да, задавали вопрос. Все, we are ready. Good. Okay, so the Healy Coach module has 2 parts. Вы знаете, что у коуч-модуля есть 2 части. The personal coach and the success coach. Персональный коуч и коуч успеха. The success coach has the parts of the personal coach included. В коуче успеха включена часть персональный коуч. Okay, so the personal coach module is defined to develop following areas of life. Персональный коуч существует для развития вот этих представленных 6 сфер: семейные отношения, личные отношения, самооценка, эмоциональный баланс, социальные отношения и духовность. Okay, and the success coach has all of these plus these 4. Коуч успеха имеет перечисленные 6 программ и плюс еще 4 дополнительных: цели, потенциал, карьера и финансы. То есть то, что относится уже к успеху непосредственно. And it works following way. Работает коуч-модуль вот таким способом. Первый экран – это у нас страничка, похожая на наш резонанс. Потом мы выбираем базу данных, с которой мы сейчас будем работать. But you don't have to have the resonance module or edition. It's important to know. So it also works separately from the Healy resonance edition. Вам не обязательно иметь резонанс на телефоне, то есть диагностику на вашем приборе. Коуч-модуль будет работать, даже если у вас нет диагностики. Okay, so the main point is where you start, you set up a client just as you would do for any analysis which we used already before. Первое, что мы делаем, это создаем клиента так же, как мы создавали его в предыдущих каких-то диагностиках, в резонансе, например. And this is one of the most important parts, you want to define your focus, so what you want to work on. Ну и сейчас самое важное. Выбираем цель, над чем сейчас мы будем работать, что сейчас мы хотим диагностировать. So I would always suggest that you start to use the coaching module on yourself. Я всегда рекомендую начинать работу с коуч-модулем с себя самого. So you want to define a focus sentence, meaning ask yourself, what do I want? То есть мы составляем наше предложение, цель, что я хочу. And then you have to formulate this sentence as if it would be already there, if it would already done. So if you would have it already. Формулируем такое предложение, как будто бы наша цель уже осуществлена. Мы уже достигли то, чего мы хотим. You know, this Mr. Example said, I am mentally balanced and stable. Предложение нашего клиента из примера звучит: я ментально сбалансирован и стабилен. So this is his goal, meaning he's probably disbalanced and not so stable. Therefore, he wants to achieve that. То есть это его цель, то, чего он хочет достигнуть. Скорее всего, наш клиент сейчас немного разбалансирован ментально и не совсем стабилен, поэтому его цель звучит именно вот так. But it can be anything that is important to you. Но это может быть что угодно, что сейчас важно именно для вас. Like, let's say, if you find yourself criticizing your partner too much and therefore having too much fights in your relationship. Например, если вы очень часто критикуете своего партнера, и поэтому у вас в ваших личных отношениях какие-то возникают ссоры. You could always formulate a sentence like, I am accepting my partner and I love
him as he is, or something like that. Поэтому наше предложение, цель предложения результат должно звучать: я принимаю своего партнера и люблю его таким, какой он есть. This sentence is so important because you will set your focus on this thing. Это предложение цель очень важно, потому что в процессе диагностики вы будете фокусироваться именно на вот этом, то, что вы сейчас напишете. And you know that the coach module works with your information field. So there is no cable, nothing that connects you and the device. Коуч-модуль работает с вашим информационным полем. Кроме этого, нет никаких контактов между вами и прибором. Meaning the only thing that the Healy can communicate with is your focus, your awareness or consciousness. То есть единственное, через что Healy сейчас будет коммуницировать с вами, это ваша сосредоточенность и ваше сознание. It's also important to know that the device is actually not reading what you write here. Ну, нужно еще понимать, что устройство не читает то, что вы здесь написали. So the language doesn't matter. Не имеет значения язык. It is only for you. Это только для вас, чтобы вы могли сформулировать для себя. You know, it's the same when we are doing the resonance analysis and you have to put your finger on the stuff. It's also not reading your fingerprint. Ну, это как в резонансе, когда вы прикладываете палец. Приложение не сканирует ваш отпечаток пальца. It's just for you to be focused. Это просто для вас, чтобы в этот момент вы были спокойны и сосредоточены. Okay, so once you have this focus sentence, you go on with this continue with database selection. Когда у вас есть ваше предложение цель, вы можете начать выбирать базу данных. So then you click here. Щелкаем здесь и переходим в выбор базы данных. And then this comes up. These are the modules of the personal coach as we read it before. Ну и здесь у нас на выбор база данных из коуч-модуля, с которой мы знакомились ранее: духовность, социальные отношения, семейные отношения, личные отношения, самооценка, эмоциональный баланс. And now, here comes the interesting part. Here it is up to you from how many databases you want to get results. Ну, а теперь это самое интересное для вас, что на ваш выбор, из скольких баз данных вы хотите получить результаты. Because what we opened here is the emotional balance. This is what it looks like when you click here, then you become this. Выбрав эмоциональный баланс, мы увидим нашу страничку, которая сейчас находится справа: эмоциональная гармония, энергия и сила, жизненное сознание. Yeah, becoming is not a good word, but Natalia, you probably corrected me, so thank you for that. It's okay. Anyway, you see that there are 21 plus 36 plus 79 entries. Вы видите, что 21 плюс 36 плюс 79 у нас есть программ. I will show you what it is. Я покажу сейчас, что это означает. But okay, so let's go back to this focus sentence. You want to be mentally balanced and stable. Вернемся к нашему фокусу. Мы хотим быть ментально сбалансированы и стабильны. So you want to search for things which are related to this focus sentence, like emotional balance is. Поэтому стоит искать именно ту базу данных, которая наиболее относится к нашему предложению цели. Здесь у нас эмоциональный баланс наиболее подходит. And then you see this is 0, 0, 0 here. Вы здесь видите эти нолики, которые у нас написаны возле каждой базы данных. Because you haven't choose anything yet. Потому что вы еще не выбрали ничего. But then you can say like, okay, give me one result from the group of emotional harmony.
А потом вы нажимаете галочку, да, покажите мне результат из одной из групп эмоциональной гармонии. And give me 2 results of living consciously, because this also belongs to my problem. И покажите мне 2 результата из категории жизненное сознание. Это как раз относится к моей проблеме. And then the quantum sensor will work with these databases and will search for entries which are resonating with you. Квантовый сенсор в это время поработает с информационным полем вашим и выдаст вам 3 результата, которые на данный момент соответствуют вашему состоянию. The developers of this module always say, like, if this is a huge database like this one with 79 entries, разработчики этого модуля всегда говорят, что с такой огромной базой, сколько это у нас, 79 программ, you can choose up to 2-3 results from a huge database like this. Стоит выбирать 2-3 результата из такой большой базы. If this is a smaller one with this one here, like 21 entries, then it's enough to choose 1 or maybe 2. Из базы в 21 результат, как и вот у эмоциональной гармонии, например, стоит выбирать 1 или 2 результата, которые будут показаны. And then you can click on this arrow and go back to this main page of databases. Потом можно вернуться на главный экран, где все базы данных перечислены. And look at other topics which can relate to your focus. И обратить внимание на другие темы, которые относятся к вашему предложению цели. Like, I think this is self-worth, the menu of self-worth. Это меню самооценки, принятие себя. Yeah, this one here. So we clicked this one and we have again 3 collection of entries here. Ну и снова 3 коллекции решений. Принятие себя, параметры счастья, основы, self-esteem. Yeah, you can choose also from here, and then the next one you can also choose a couple of entries here. Также выбираем по одному результату, можно из последнего выбрать, можно из последнего не выбирать результат, нолик тут написанный. And at the end, you will see that this person wanted to have results from so many databases. Мы получим много результатов из нескольких баз данных. So the quantum sensor will work for reasons in these databases, one in the area of self-worth, one in the area of emotional balance, and so on. Квантовый сенсор будет выбирать по одному результату, ну или то количество результатов, которые вы указали, из каждой базы данных. Вы получите список результатов из разных баз данных согласно указанному количеству, которое вы хотите получить. Always try to keep it below 10 because it's going to be too much, because then you have to understand the result as well. Старайтесь общее количество результатов запрашиваемых удерживать не больше 10, потому что потом вам будет очень сложно вчитаться в каждый результат и понять его. So there are no rules on how many to choose or from which database to choose. Нет правил, сколько нужно выбрать или из каких баз данных нужно выбирать. So you can always listen to your intention. Всегда слушайте ваше сознание, like inner voice. Интуицию, вашу интуицию, внутренний голос ваш. Or you just look at the numbers and words and just because, you know, the quantum sensor will do its job. Doesn't matter what you click on.
Или же смотрите на цифры и буквы, но поймите, что квантовый сенсор, он сделает свою работу вне зависимости от того, какой способ вы выберете, ну, слушать интуицию или смотреть на наименование программ и ставить цифры возле этого наименования программ. You will get your answers and results, and I will show you how it looks like. Вы получите свои ответы и свои результаты. Я сейчас покажу, как это будет выглядеть визуально. One tip maybe from me, the first thing I tried when I started to use the Healy Coach Analyze module. Пример от меня, когда я сама начала пользоваться коуч-модулем. I clicked these small arrows because I wanted to see what are these 60 things here. Я щелкала на вот эти стрелочки, потому что мне было любопытно, что же за 60 ответов скрываются в этой базе данных. But there is so much information there. Но там так много информации. And you can only see the start of the sentence, and it И doesn't. вы можете увидеть только начало предложения, а весь текст не видите. So there is no way that you can read through them. And anyway, it's not. So it does not belong to you, because what is related to you will be given you as a result. И самое важное, что там о вас ничего не написано, если вы нажмете туда сейчас. То, что о вас считает квантовый сенсор, квантовый датчик, будет написано в результате диагностики после того, как она будет проведена. Yeah. Okay. And then you click on Start Analysis. Ну и после этого мы нажимаем на «Начать анализ». And this is actually the part where the magic happens, let's say so. Ну и это часть там, где происходит действительно магия. So it's very important that once you click this button, you focus. Очень важно, нажимая эту кнопку, уже сконцентрироваться. You focus on this sentence, so what you want to achieve. Мы концентрируемся на нашем предложении цели, то, чего мы хотим достигнуть. Because if I want to translate how the Healy works is like following. Если бы я хотела перевести, как работает Healy, it is questioning the information field. Why is this person not mentally balanced and stable? То есть Healy сейчас задает вопрос объекту, с которым он работает. Почему этот объект ментально не сбалансирован и нестабилен? What is holding him back from being mentally balanced and stable? Что удерживает его от того, чтобы быть ментально сбалансированным и стабильным? What happened in his life that doesn't allow him to be mentally balanced and stable? Что случилось в его жизни, что не позволяет ему быть ментально сбалансированным и стабильным? Or what could he do to be mentally balanced and stable? И что он может сделать для того, чтобы быть ментально сбалансированным и стабильным? So I am interpreting the work of the coaching module this way. Вот так я интерпретирую работу коуч-модуля и говорю о ней. So this quantum sensor can work with our focus and with our information field and gets these answers. Соответственно, этот датчик не сможет работать без максимальной концентрации на информационном поле и концентрации на нашем предложении цели. Let's look at the answers. Давайте посмотрим на ответы. So this is when the analysis happens, and then here comes the thing. Вот так происходит анализ. Видим волнистые такие голубые рисуночки под прогрессом и получаем наши ответы. So this is one entry. Это один из ответов по теме самооценка, параметры счастья, желаемое состояние. Я узнаю причины, которые помогают мне искать счастье в будущем. Yeah, and when I say this is one entry, so when we see
here is 136. We have 136 of these kind of answers. Вариантов таких ответов может быть 136. Мы видим один из них, который наиболее нам соответствует. Yeah, so this is why I said, don't choose too much, because you have to interpret what it means. Ну, поэтому я сказала, что не выбирайте очень много, потому что вам нужно это прочитать и интерпретировать для себя, что это значит для вас сейчас, в данный момент. Okay, the next important point is, and I will explain what does it mean, but the next important point is that you want to sort these results. Я объясню, что значит результаты, которые мы получаем, а сейчас хочу показать, как нужно сортировать полученные результаты. Мы их делим на категории, которые здесь у нас указаны. It's not so important to sort it based on relevance, because you have these percentage numbers here, and this shows the relevance, so you don't have to choose this. Не обязательно по релевантности сортировать, потому что у нас написаны проценты 97, чуть ниже 92. So maybe it's best to choose to sort it based on potency. Может быть, стоит сортировать по потенциалу. And then you start at the top. Так, начинаем с самого верхнего, 97%. For me, it's always easier to interpret the answer if I read this desired state. Мне легче интерпретировать результаты, если я читаю нижнюю часть, желаемое состояние, описание желаемого состояния. Я наполнен ощущением счастья сейчас и в этот момент. Я буду идеально счастлив снова завтра. Because, you know, if this is the desired state, then this is what you don't have. То есть если вверху у нас написано желаемое состояние, значит внизу у нас есть описание того, чего нам не хватает. So if you want to be mentally balanced and stable, then this is what you have to work on. То есть если у нас цель предложения – это стабильность, то внизу это то, над чем нам сейчас нужно поработать. Okay, so this person is seeking for happiness in the future, meaning not being able to live in the here and now. Этот человек желает счастья в будущем, но не имеет возможности быть счастливым здесь и сейчас. He is not so much filled with feelings of happiness. Он не очень наполнен ощущением счастья. Okay, so if this is you, you want to ask yourself questions about this. Ну и время сейчас, читая это, задавать себе вопросы. Am I thinking too much of the future? Or Думаю ли я сейчас очень много о будущем? can I live in the present, being present here and now? Могу ли я быть более человеком сейчас, здесь, в данный момент? Do I worry too much? Беспокоюсь ли я очень много? Or you can look at the next one here. Можно посмотреть на следующий результат, 92%. Я практикую любовь к себе и альтруизм. Я узнаю безусловные причины как результат того, что я переиспользую свое тело. И описание желаемого состояния чуть ниже. Okay, so this means here that the person is maybe overusing his body. Вверху описана проблема, что, возможно, человек переиспользует как-то свое тело. But our body is also a symbol for the material part of our being. Ну, потому что тело – это как материальная составляющая всего нашего бытия.
Sorry. Oh, okay. Bless you. Sorry. it's not coming out. I lost it. Sorry. Она передумала выходить, я потеряла его. You know, I have this huge lamp, and it's so strange. У меня тут большая лампа, и она мне немножко раздражает, наверное, это вот этого. Anyway, so it can always mean that the person is too much focused in the material part and not taking care enough of her spiritual being. Вернемся к тому, что тело — это материальная составляющая нашего бытия, и то, что здесь есть информация о нашем теле, означает то, что, возможно, человек, концентрируясь или фокусируясь на физической составляющей, не так сфокусирован на ментальном своем здоровье. Or it says, so that I feel good and can regenerate optimally. Поэтому для того, чтобы я хорошо себя чувствовал и полноценно восстанавливался, оптимально восстанавливался. But this is a desired state, meaning this person cannot regenerate optimally. Это желаемое состояние. Оно говорит о том, что человек в данный момент не разрешает своему телу хорошо себя чувствовать и не имеет возможности оптимально восстанавливаться. So you can start asking him or her about his sleep behaviors, how much he's using his body, can he sleep enough, etc. Прочитав желаемое состояние, описание желаемого состояния, вы можете начать задавать своему тестируемому человеку вопросы. Достаточно ли вы отдыхаете? А как вы спите? Более вот такую информацию собирая о его образе жизни. So, and it moves on with things like that, but I don't want to go too deep with this thing now. Подобно можно проработать с каждым полученным ответом, который мы видим здесь 83% ответ эмоциональный баланс. Но я не хочу очень концентрироваться именно на вот этом и глубоко лезть. Maybe just one more example. You see here. Еще один возьму пример отсюда. This person says that I am living consciously. In my consciousness, there is adequate space for the new and the unknown. Здесь у нас желаемое состояние описано, как я живу осознанно. В моем сознании есть достаточно пространства для нового и неизведанного. Я сейчас разрешаю новому и неизведанному входить в мое сознание аккуратно и к месту, то есть в том количестве, в котором достаточно. Я учусь и развиваю. The end doesn't matter so much. Okay. То, что в конце там не особо важно, Каталин сделает акцент именно на первых двух предложениях. Natalia, you do such an amazing job because it's so different. You translate and you do it like. I'm really amazed by how you do that. So hats off. Thanks. I'm enjoying actually and finding a lot of new and important information for myself because I have coach model and I am happy to know how to use it now. Yeah, it's not easy. Okay, so now that we read that, we know that this person cannot accept new things in his life. Прочитав этот результат желаемого состояния, мы понимаем, что это противоречит тому, что у человека сейчас в жизни он не готов принимать новые и неизведанные вещи и давать им адекватное пространство в своем сознании. So something new is coming, something unknown is coming, and this person doesn't like that much. He doesn't want to let it in. То есть приходит что-то новое и неизведанное, а наш тестируемый человек не хочет это пускать в свое сознание, в свою жизнь. And probably this brings him to mentally imbalanced state. Ну и возвращаясь к нашему предложению цели, скорее всего, что это следствие того, что он ментально разбалансирован и нестабилен. So if you read this, you can start to question this person. Okay, what new things are coming right now to your life?
Прочитав это желаемое состояние, можно сформулировать вопросы для нашего тестируемого. Что сейчас нового происходит в вашей жизни? Сталкиваетесь ли вы с чем-то неизведанным? Or what is that was something new or unknown for you and you did not want to let it in? Может быть, есть что-то, к чему вы сейчас не хотите адаптироваться или впускать в свою жизнь? Yeah, and so on. And then you can start a conversation. And if it's yourself, then with yourself. В дальнейшем для вас это повод продолжить беседу с человеком по полученному результату. Ну а если вы работаете с собой сейчас, для себя диагностику делаете, то есть возможность читать и размышлять, задавая эти вопросы себе. And I think this is why this coach module is so fantastic. Поэтому коуч-модуль является таким фантастическим, уникальным таким. Because you just feel that something is not in balance with you or you are unstable, but you don't have any idea why. То есть вы чувствуете какую-то нестабильность, какое-то такое состояние, но вы не знаете почему. And here you have hints like, hey girl, you don't sleep enough. Hey, you should take care of your spirituality. Ну, а здесь вам сразу ответы. Вы недостаточно спите, вы недостаточно заботитесь о своей духовности, духовном состоянии каком-то. Or that your problem is that you cannot accept something that is new and coming to your life. What is that? А вот здесь еще одна проблема. Вы не принимаете что-то новое, что приходит в вашу жизнь. Задайте себе вопрос, что это? And so on. So if you marked 10 areas, you will get 10 answers. Если вы отметили, что хотите получить 10 ответов, по несколько из каждой тем, вы получите 10 таких вот предложений, с которыми нужно будет поработать. But you will not need all of them. Возможно, вам не понадобятся все из них. I think it's enough to take care of the 3 or 4 maximal, the 4 most important results. Я думаю, что стоит сфокусироваться на 3 или 4 результатах с наивысшим показателем. Which is the most important? We can see from these numbers. Какие самые важные, на которые обратить внимание, мы можем увидеть из вот этих номеров, которые обведены розовым, из этих цифр. I think I will explain this another time because it's also a bit difficult to understand because we have causes and effects here. Что означают эти цифры, я объясню немножко позже. Там немножко сложная система. Там есть причины и следствия. Причинно-следственная связь задействована, поэтому там сложно немножко. Мы вернемся обязательно к этому, но в следующий раз. And we have things which we are ready to face and things which we don't really want to hear or see yet. Также коуч-модуль дает нам результаты о том, что иногда о том, что мы не хотим еще видеть, мы не хотим это еще слышать. And we have also things which are already strongly manifested in our lives. Есть что-то, что очень укоренилось в нашу жизнь. And we have also things here as results which are just somewhere in our information field, but not so much in our daily life yet. Есть результаты, которые они уже есть в нашем информационном поле, но мы их еще не воплощаем в жизнь практически. If you agree, we can carry on with these trainings next time. Если вам интересно, мы можем продолжить этот тренинг, договорившись о следующей встрече. With other examples, where I bring you the examples. Now you know the basics, how it works. Сейчас я вам показала базу, как это работает, а в следующий раз можно проработать еще какие-то результаты, примеры ответов. And then I will show you examples, what are the results and how to interpret them. Я вам снова покажу результаты и приведу примеры того, как эти результаты интерпретировать. And how to understand these numbers and letters and percentages. А также покажу, что означают вот эти цифры и буквы, которые вот здесь у нас в результатах указаны розовым обведено. Do you agree with that? Oh, I see a heart there.
Договариваемся с Каталиной о следующей встрече, которую она предлагает. Она фидбэк ждет сейчас какой-то от нас. Cool. Because this is the basics. So this is how it works. And I think when you know how it works, you have to get used to this interpretation. Сейчас, когда мы уже знаем базу, нам нужно просто привыкнуть работать с результатами и с интерпретацией результатов. А как часто нужно делать такую Диагностику. Да, диагностику и вибрации? Как часто? Kataline, Ina is asking how often should be done this type of test or This is a very good question and a very important one. Это важный вопрос, действительно. Because if you have an issue which is like strongly in your life, если у вас есть что-то, с чем вы сталкиваетесь в жизни постоянно, какая-то вот проблема, then you want to work on the solution, of course. Вы, конечно же, хотите работать над решением этой проблемы. And it takes time. А для этого нужно время. If it's a long-term issue, which is disturbing you maybe since years, если это проблема длящаяся, которая беспокоит вас уже какие-то годы даже, you can work on it maybe 6 weeks long. Работаете так на протяжении 6 недель. Ежедневно, правильно понимаю? Или... Daily, Kataline, daily? Yeah, I will Да, say it каждый right день. now. But if it's something which is like actually new in your life, like, I don't know, you hate your boss or something like that, which is an actual thing. Ну, а если что-то такое, то, что сейчас именно происходит, ну, допустим, конфликт с боссом, прямо сейчас есть проблема. Then maybe you work on it 2-3 weeks long, and then you can move on with another thing. Ну, тогда 2-3 недели можно с этим поработать, а потом уже двигаться дальше, заниматься какой-то другой проблемой. And we can work on the solution, two ways. Мы можем работать над проблемой двумя способами. You see, these are actions here. So you can get a PDF from this. Здесь есть кнопочка Action, и вы получаете PDF. A PDF with these desired state descriptions. С вот этим текстом, описанием желаемого состояния. And you can use them as mantras. Mantra, like repeating, this. И вы можете просто, перечитывая этот PDF, каждый раз задавать себе вопросы. Ну, как можно это сравнить с чтением мантры. То есть у вас есть результаты, вам нужно просто каждый день его прочитывать и так отслеживать свое состояние. It works so that, for example, from these 10 results, you can delete the ones which you don't find so important. Нажимая на красные крестики, можно удалить те результаты, которые вы пока что не готовы к себе применять, не считаете их важными. And then let's say you keep 3 or 4. Оставить 3 или 4. You create a PDF. I mean, the system creates a PDF from these 3 or 4 that you choose. Ну, а система создаст PDF с 3 или 4, которые вы выбрали. And then you can read them once, right after you wake up. Ну и перечитывайте, допустим, когда вы просыпаетесь. Or with your coffee in the morning, however you like. Ну или когда планируете день с вашим утренним кофе на кухне. And then you read them as statements also once before you go to bed, sorry. Ну и еще раз повторять это вечером для себя, как уже вывод в конце дня. Plus, there is the button vibrate. Ну и кнопочка вибрации. Because, of course, these statements also have frequencies. Потому что эти все предложения имеют соответствующие им частоты. And then you can vibrate these frequencies
3, 4, or even 6 times a day. И можно использовать эти частоты до 6 раз в день, 3, 4, 6 раз в На день какое можно время? пользоваться. Какое время, Катарин? Вибрации. Да, вибрации. What's the duration of the vibrations, Kataline? It is also different if you have a long-lasting issue, then you choose longer vibration, less times a day. If you have a new issue, then you choose short vibrations more times a day. Если проблема длящаяся, то есть та, которая годами, то выбираем короткие вибрации, но много раз в день. Если же у нас... Нет, я путаю. Значит, если у нас длительная проблема, мы выбираем длинные вибрации, но несколько раз в день. Если у нас проблема насущная, актуальная, у нас просто коротенькие вибрации, но много раз в день. I can tell you the exact numbers. I have it here on my notes. So нам сейчас покажут более конкретику по длительности вибраций. So if it's something which is really pressing the client, disturbing right now, если у нас что-то, что клиенту актуально вот именно сейчас, проблема насущная, которую надо решать сейчас, then you can do it 6 to 8 times a day, то можно делать 6-8 раз в день вибраций, 37 seconds long. 37-секундные, 37 секунд вибрация. You can choose it from the list, of course. Да, она выбирается из списка. Длительность выбирается из списка. And if it's something long-lasting, let's say you have problems with your mom or whatever. А если проблема у нас длящаяся, допустим, там проблемы с родителями, устаревшие годами длящиеся, then you would send it less frequently, like 3-4 times a day. Тогда не нужно так часто, достаточно 3-4 раз в день. But then for 2 minutes, 49 seconds. Но тогда выбираем 2 минуты 49 секунд. And then it can last like 1-2 months long. Ну и можно такое лечение или такую терапию проводить целый месяц. If it's a client of yours, если это ваш клиент, of course, you have to remind yourself to do it for the client. Нужно напоминать себе делать это для клиента. And then you open the app, you open the client, you focus on the client, and you send the vibrations. Вы открываете свое приложение на телефоне, выбираете этого клиента, фокусируетесь на этом клиенте и отправляете ему эти вибрации. And then the client, it can be done distantly, yes? Yes. Да, дистанционно отправляете клиенту эти вибрации, фокусируясь на нем. And then the client has to read the list with the statements once in the morning and once in the evening. Ну, а клиенту уже остается тогда перечитывать результаты из PDF-файла утром и вечером. And then after 1 or 2 weeks, of course, you can communicate with the client about, okay, what changed, how do you feel, what's happening, etc. После 2-3 недель обязательно прокоммуницируйте с вашим клиентом, спросите у него, что поменялось, что сейчас у него происходит, то есть отслеживайте такого клиента. So it doesn't have any sense to make like 4 analyses a week because these are issues you want to work on. Нет смысла делать диагностику 3-4 раза в неделю, потому что после получения первого результата и так будет чем заниматься в ближайшие 2 недели. Kataline, we have a few questions in chat. Please let me read them, okay? Yes, I'm done with the things. So it's up to you. We have a question about from Daria. Is there any
scheme for using vibrations according to their results. Like in Healy Advisor, we have a scheme, 1, 2, 3, a list of programs which we can apply for a problem. I understand. Is there? Yeah, normally there is no limit or something like that, how many times you can use that. I mean, you have to use your focus, and yeah, that's it. But there is no micro current, so there is no limit. Нету, Дарья, ответ для вас, какой-то именно разработанной схемы относительно результатов. То есть вот просто приблизительно такое количество вибраций в день, как посоветовала Каталина нам выше. And one more question about vibrations. Is it worth to have a couple of hours vibrations, and in what cases they should be done for hours? As to my knowledge, there is no sense doing this. So, I mean, okay, just translate and I will move on. Дарья, ответ на ваш вопрос, в каких ситуациях можно ставить вибрации на несколько часов. Ответ от Каталин, что в случае с коуч-модулем несколько часов вибраций, они бессмысленны. Your information field and also your personality, it has to digest these changes, these new frequencies. So it's not like the more you have, the better. So you have to live these changes. В случае с коуч-моделом нет смысла именно длительных вибраций, потому что наше тело должно адаптироваться к частотам, которые оно получит за вот это во время этих коротких вибраций на 37 секунд, на 2 минуты 49 секунд. И наше тело должно принять и адаптировать эти вибрации для себя, поэтому нет смысла именно длительной вибрации. Частота — это не та единица, которая чем больше, тем лучше. Any other questions? Yes. Какие-то еще, может, у кого-то есть вопросы, пока Каталина еще с нами? Я хочу сказать спасибо большое, потому что Каталин дала нам эмоции, вдохновение, классные знания. Это просто, я не знаю, мне лично хочется бежать рассказывать об этом людям. Спасибо огромное, Каталин. Kataline, thanks for your emotional presentation, for the great knowledge you have just given us. You inspired us and make us want to tell people about what we have just heard. Thank you. It's my pleasure, and thanks for the invitation. And I'm really always happy to do that. So just tell me when you're ready to come together and we do the next steps. Спасибо большое, что пригласили. Извините, у меня еще есть вопрос. Сейчас. Я просто хочу удалиться. Я прошу прощения, у меня назначена встреча. Мы можем следующий вторник обсудить, и я оставляю открытым. Я так понимаю, что еще есть вопросы. Если есть у Каталин 10 минут еще с нами побыть, ответить на вопросы, было бы классно. Kataline, can you stay with us for 10 minutes more? Yes, of course. I'm happy to do so. Да, Каталин с нами остается. Марина, мы вас отпускаем. Thank you very much. Thank you, Kataline. Про вторник спросите. I love you. Kataline, and can we meet again on Tuesday, next Tuesday? Just a second. Bocsánat, Béla, Ukrajnában vagyok, milyen visszahívlak. Sorry, I accidentally accepted a call. So next one. Next Tuesday. I am going to be on holiday Monday, Tuesday, Wednesday, but I can do on Thursday actually. В четверг. Четверг. Is it in Ukraine? Четверг in Hungarian. Четверг. Yeah, that's the day. Yeah. Same. Or Tuesday 2 weeks later. Или через 2 недели, тогда, если во вторник. А на этой неделе, может быть, в пятницу?
Or can we meet on Friday this week? I'm actually on holiday, so that Thursday, Friday, and then Monday, Tuesday, Да, Wednesday. она будет неделю в отпуске с четверга, получается, по следующий четверг. Поэтому вот следующий четверг. I wish you a best holiday in the life. Sorry, I just had to take it because I have too many days left. It's great. So nothing special. I am going to another country, and also I'm going to have a flight and next Wednesday, and it's for me better after 2 weeks. Mm-hmm. Okay, so Tuesday in 2 weeks. Yeah, I think yes. Can you wait a second, because then I take my calendar and I write the notes right now, because otherwise I don't want to schedule something which is not valid. Окей. Ну, предварительно вторник через 2 недели. Вопросы, пока Каталин пишет, чтобы сразу мы могли задать. Натали? Да, у меня, в принципе, личный вопрос не к тому, как коуч-модуль работает, а по поводу самого модуля. Kataline, Sie sprechen doch Deutsch? Ja, gerne. Ja, ich habe in der letzten Aktion, wo den Healy Resonanz für über 1.700 € oder beziehungsweise für 1.700 € erworben, der auf Professional abgegradet wurde. Wunderbar. Ja, und komischerweise in meiner Analyse-App tauchte das Coach-Modul nicht auf. War es der Upgrade in der Promotion, ja? Ja. Weil da wurde es ohne Coach-Modul erkündet oder verkündet, wie heißt es? Aber ich habe Kollegen, die auch während dieser Aktion das erworben haben. Sie haben Coach-Modul. Okay, dann ist das am wichtigsten, dass Sie dem Support einen Ticket schreiben mit Serial Number und Sie können das dann einfach lösen. Okay, gut. Dankeschön. Ja, gerne, gerne. Entschuldigung, dass ich nicht mehr helfen konnte. Ich trage, so I will schedule the 30th of November. Is it right? This is the Tuesday. Да, через 2 недели, во вторник, у нас будет еще одна встреча с Каталин. Tuesday, yeah, 30th. Yeah, Marina is away, but anyway. I mark it. This 4 p.m. I mean 4 p.m. by me, maybe 5 by you. Yes, it's 5 in Ukraine. It's 5. Is it okay this time? 5 часов хорошо будет во вторник через 2 недели. Марина хотела тоже время, да, 5 Украин. 5 Украин. И еще у меня вопрос, Каталин. У нас у One more question from Ina. У партнеров, которые приобрели professional-версию, у них модуль коуч частично на русском языке. Будет ли переводиться, то есть планируется ли переводиться весь коуч на русский язык, и если да, известно ли период, когда это будет сделано? Our partners in Ukraine who have Healy Professional, they have coach model in Russian, but part in Russian, a part in English. Will we have the whole coach model in English someday? And when? Yeah, I mean in Russian probably, but yeah, in Russian, yes, in Russian, yes. Normally that's the goal, and it's good that I know, because I will have to tell someone, because I think normally the whole thing should be in Russian already. Да, он должен быть весь на русском языке, и он должен быть весь на русском уже сейчас. Поэтому я свяжусь с соответственным отделом, чтобы они уладили этот вопрос. Он уже должен быть весь на русском языке. Это было бы очень здорово. Да. Yes, it would be great if we have it in Russian. Yeah, I made a note to myself, so I forwarded. Да, я сделала себе тут записочку, чтобы обратиться по этому вопросу. Thanks for the Thanks. That's important for our customers to have the product in Russian.
Yeah, because it's difficult language. I mean, reading which program is recommended is okay, but here the statements, I know, to translate the statements and to translate them correctly and easily for understanding. Yes, it's really difficult to understand anyway in your own language as well. So, yeah. Да, Каталин понимает, что даже понять на своем языке, ну, тяжело, а тут еще, когда на иностранном языке, то, конечно, ну, компания понимает, что должна быть продукция на понятном клиенту языке. Any other questions? Какие-то еще вопросы, может быть, у кого-то? Do we have covered everything from the chat? Yes, I have checked. I will check one more. Fantastic. Ага. Наташ, я один вопрос задам только. One more question, Каталин. На мероприятие Healy в Берлин может попасть любой партнер Healy, который купил билет, правильно? Kataline, the question is about the event in Berlin. This event is available to visit for every customer who has a ticket, right? Yes. Да, Дмитрий, для каждого. Спасибо. Yeah. Actually, I also received this question. Someone wanted to bring like a new prospect to the event. Я получала уже такой вопрос, кто-то даже хотел нового кого-то привести на мероприятие, который не является еще партнером. And this person asked if this is a good idea, and I said, well, yes, I think it's one of the best ideas. Ну и партнер у меня спросил, стоит ли вообще такое делать, как бы что я об этом думаю, и я думаю, что это хорошая идея приглашать даже тех, которые не партнеры. Because if you start your journey with Healy with this amazing energy and the successful people there on stage and the founders are going to be there, I think it's a pretty good thing. Ну и представьте, как для человека начинается путешествие с Healy, знакомство с Healy, с огромного мероприятия, сцена, спикеры, создатели компании. То есть это очень выглядит презентабельно. So it doesn't matter where a person is on his Healy journey, I think everyone is welcome. Ну, поэтому неважно, как бы партнер, не партнер, рады всех приглашаем, конечно. All right. Thanks, Kataline, for this amazing event. Thanks for your job and for the information you have just given to our partners. I was happy to be here and to listen to this information. Thank you for your help. Yes. И надеемся когда-нибудь увидеть в Украине вживую. Hope you can come once to visit us in Kyiv and to see our partners in person, and we can see you in person. That would be really great. Invite me. I'm happy to come. No problem at all. This is part of my job. So Приглашайте, приеду. Это часть моей работы. yeah, let's hope that this situation, that one outsider doesn't get worse, and then we're happy to come. Надеемся, что эта ситуация, что нас тут всех закрывают, скоро закончится, и я буду рада приехать. Okay. Okay. Thanks. Have a nice evening. You too. Yes, and see you soon in 2 weeks. Yeah, see you soon in 2 weeks. Thank you for your attention. It was happy, and we see us later. Bye-bye. Да, спасибо всем, кто был с нами сегодня. Много получили информации. Через 2 недели еще встретимся тогда. Спасибо. Vielen Dank. Vielen Dank. Саша, тебе большое спасибо за что Да. ты сделала. Да, Наташа, хорошо перевела. Да. Благодарю. Спасибо всем, спасибо, что меня слушали тут. Вообще. Я буду очень стараться, чтобы переводить как бы для вас. Очень сама получила много полезной информации о продукции, которую мы представляем в Украине. Рада, что вы у нас все есть партнеры. Кто там хозяин встречи? Модерируйте, пожалуйста.